Hey guys, welcome back to my Grow with Bayu YouTube channel. இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னா ஹோம் என்ட்ரி வால் மேக் ஓவர் தான். என்னோட ஹோமோட என்ட்ரி வால் வந்து ரொம்பவே எம்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை ஏதாச்சும் மேக் ஓவர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். அதை டிஐஒயில் பண்ணால் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினச்சேன். அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ மேக் ஓவரில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹோம் ஷேப் தான் செய்ய போகிறோம். ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, அதை ஹோம் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். நான் ரெட் கலர் பெயிண்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா என்னோட வால் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கதால. இப்போ பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நான் வந்து இந்த ஓக்கு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருப்பேன். இதுக்கு ஒரு உள்ளன் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் ஹைட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு 2 fingers ஆர் 3 fingers வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி த்ரெட்டை சுற்றிட்டே இருக்கலாம். எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சுற்றிட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாம் த்ரெட்டை. ஒரு சின்ன பீஸும் நான் கட் பண்ணுறேன், ஏன்னா சென்டரில் வச்சு டைப் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ தான் இந்த த்ரெட் வந்து செக்யூராக இருக்கும். இப்போ நம்ம சிசரை வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் இந்த ஷேப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதே ப்ராசஸில் நான் பிங்க் கலர்லேயும் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் அதை என்ன பண்ணேன்னா கம் வச்சு அந்த ஓ ஷேப்பில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஹச்சில் வந்து ஒயிட் கலர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதை வச்சு ஹார்ட் ஷேப்பில் பண்ணுறேன். ஃபுல்லாக பண்ணாமல் நான் இந்த ஒரு சைடு மட்டும்தான் இந்த ஹார்ட் ஷேப் கொடுக்க போகிறேன். இதே மாதிரி நான் எம்க்கும் பண்ணுறேன். எம்லையும் நான் வந்து ஒன் சைடு மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறேன், ஒரு சைடை வந்து நான் ஃப்ரீயாகவே விட போகிறேன். நான் ஈக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபுல்லாகவே நான் அந்த பெயிண்ட்டை கொடுத்துட்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லீஃப் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு க்ரீன் கலர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு நான் செய்கிற மாதிரியே ஃபோல்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லீஃப் ஷேப்பில் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த 3 லீஃபையும் ஒன்றா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹச்சில் வச்சு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ளவர் தான் செய்ய போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இந்த லீஃப் மேலே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வெல்கம் போர்டு தான் செய்ய போகிறோம். இதுக்கு வந்து 3 சைஸில் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸஸ் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து சேம் சைஸில் கூட இதை செஞ்சு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் வந்து எல்லோ கலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்.
இந்த பெயிண்ட் மேலே எழுதுறதுக்கு நான் ப்ரஷ் பென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இதை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸை இந்த ஷேப்பில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. கம் வச்சு நல்லா செக்யூராக பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஷேப்லேயே. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு நான் க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம முன்னாடி பண்ண ப்ராசஸ்லேயே லீவ்ஸ் நிறைய கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி த்ரெட்டில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. அது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு அவுட்கம் வரும். இதில் வந்து நம்ம முன்னாடி செஞ்ச ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம DIY எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இது ரொம்ப சிம்பிளான மேக் ஓவர் தான். இப்போ வாங்க நம்ம மேக் ஓவரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you soon in next video.